Friends, Mitrama SSC CHSL Tier 1 question paper number 92. Here we go. Come on, my dear friends, let us see what is there in it. Yes. In the following question, out of the four alternatives, choose the word which best expresses the meaning of the given word and click the button corresponding to it. Okay. సిమిలర్ అడుగుతున్నాడు కదా, మీనింగ్ అడుగుతున్నాడు, దట్ ఈజ్ సినానిమ్. వాట్ ఈజ్ కాంట్రాబ్యాండ్ అంటే ఏమిటి? కాంట్రాబ్యాండ్ అంటే అర్థం ఏంటో కావాలి. ఇల్లీగల్లీ టేకింగ్ ఆర్టికల్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్మగుల్డ్. That is called a smuggled. But then what is burgled? That is called theft. Juggle, that is also change from one place to another place. Baffled, that is surprised. That is confused, baffled, puzzled. Yes. So contraband means smuggled, smuggling. Now question number 2. చాలా లీనియంట్ గా ఉంటున్నాడండి అన్నా. అయితే ఇప్పుడు ఆపోజిట్ అడిగిన పదము ఆపోజిట్. లీనియంట్ గా ఉంటున్నాడు అంటే వదిలేస్తున్నాడు, పెద్ద పట్టించుకోవడంలా. కానీ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటున్నాడు, దట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ వర్డ్. సాలిడ్ గా ఉంది, లిక్విడ్ సాలిడ్. ఫర్గివింగ్, క్షమాపణ, క్షమించి వదిలేయడం. స్టాయిక్, మంచి పదం, స్టాయిసిజం. స్టాయిసిజం, నో పెయిన్ and no pleasure. One who is indifferent to pain and pleasure. పెయిన్ కి ప్లెజర్ కి కూడా ఇండిఫరెంట్ గా ఉంటే వాడిని మనం స్టాయిక్ అంటాం. దాన్ని నేను సింపుల్ గా నో పెయిన్ నో ప్లెజర్ అంటున్నాను. స్థిత ప్రజ్ఞత. వన్ హూ ఈజ్ ఇండిఫరెంట్ టు బోత్ పెయిన్ అండ్ ప్లెజర్. పెయిన్ కి ప్లెజర్ కి ఇండిఫరెంట్ గా ఉంటే స్టాయిక్ అని అంటాం. అయితే లీనియంట్ అనే పదానికి ఆపోజిట్ వచ్చింది స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నాడు అని. ఎస్, స్కేర్ సిటీ అనే పదం కావాలి, ఎక్కడుందో చూద్దాం. ఎస్, దీన్నే మనం కొరత అంటాం, స్కేర్ సిటీ. దీన్ని మనం స్కాంటీ అంటాం. స్కేర్ సిటీ, స్కాంటీ. దీన్నే మనం పాసిటీ అంటాం. దీన్నే మనం మీగర్ అంటాం. స్కేర్సిటీ, స్కాంటీ, పాసిటీ, మీగర్. డ్రౌట్ అంటాం, అవసరమైనంత లేకపోవడం. అవసరమైనంత వర్షం పడకపోతే డ్రౌట్ అంటాం. అవసరమైనంత లేకపోతేనే స్కేర్సిటీ అంటాం. దాన్నే స్కాంటీ లేదా స్కాంట్ అంటాం. పాసిటీ అంటాం. దాన్నే మనం మీగర్ అంటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఒకే విషయం చెప్తాయి. దీనికి మనం ఫ్యూ అనే పదాన్ని తీసుకుంటాం. అవసరమైన దానికన్నా తక్కువ ఉంటే ఫ్యూ, అవసరమైన దానికన్నా తక్కువ ఉంటే లిటిల్ అనే పదం కూడా తీసుకుంటాం. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సినానిమస్ గా నడుస్తాయి. స్కేర్సిటీ, స్కాంటీ, పాసిటీ అండ్ మీగర్, డ్రౌట్, ఫ్యూ, లిటిల్, ఇవన్నీ అర్థం ఒకటే ఇస్తాయి. స్కేర్సిటీ మీన్స్ అవసరమైనంత లేకపోవడం. నౌ he was very kind enough to invite me. ఈ వెరీ ఎందుకు అప్లై చేసినాడు అనేది కొంచెం ఎడిషనల్ గా కనపడుతోంది. మామూలుగా చదివినప్పుడు కరెక్టే అనిపిస్తోంది, బట్ ఇందులో ఎర్రర్ తీసుకోవచ్చు. వెరీ తీసి మనం చదువుకుందాం. హీ వాజ్ కైండ్ ఎనఫ్. ఇక్కడ వెరీ ఉండగా అక్కడ ఎనఫ్ అనవసరం, అక్కడ ఎనఫ్ ఉండగా ఇక్కడ వెరీ అప్లై చేయడం అనవసరం. హీ వాజ్ కైండ్ ఎనఫ్, ఎంత ఉండాలో అంత కైండ్ ఉన్నాడు. టు ఇన్వైట్ మీ, హీ వాజ్ వెరీ కైండ్ ఎనఫ్ అనే పదం వాడక్కర్లేదు, బికాజ్ ఎనఫ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి. సో హీ వాజ్ కైండ్ ఎనఫ్, ఎంత దయగలాలో అంత దయ ఉంది. హీ వాజ్ కైండ్ ఎనఫ్ టు ఇన్వైట్ మీ. సో దట్ ఇక్కడ మనం వెరీ అనే పదాన్ని తీసివేయచ్చు. తీసి చదువుకున్నా హీ వాజ్ కైండ్ ఎనఫ్ టు ఇన్వైట్ మీ. వెరీ కైండ్ ఎనఫ్ అనవసరం. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. Police reports claim that substantial seizure of cocaine have been made in the last 2 months. Yes,
Police reports claim that no problem. Substantial seizure of cocaine. అది ఆఫ్ కి ముందు ఎవరున్నారండి? సబ్స్టాన్షియల్ సీజర్. ఇక్కడ సబ్స్టాన్షియల్ సీజర్ అనేది సింగులర్ కదా. సబ్స్టాన్షియల్ సీజర్ అనేది సింగులర్ అయినప్పుడు హ్యావ్ అనేది అప్లై చేయకూడదు. దాని బదులుగా మనం హ్యాజ్ అప్లై చేయాలి. మనకు తెలుసు సింగులర్ వెర్బులు ఎవరెవరండి అంటే హ్యాజ్ సింగులర్ వెర్బ్, was singular verb, is singular verb, verb plus s singular verb. ఇవన్నీ కూడా సింగులర్ వెర్బులు కాబట్టి అక్కడ హ్యావ్ అప్లై చేయడం మిస్టేక్ అండి. ఆ ప్లేస్ లో మనము హ్యాజ్ అప్లై చేయాలి. అలాగే ప్లూరల్ వెర్బులు కూడా మాట్లాడుకుందాం. హ్యావ్ అనేటువంటిది ప్లూరల్ వెర్బ్, ఆర్ అనేటువంటిది ప్లూరల్ వెర్బ్, వర్ అనేది కూడా ప్లూరల్ వెర్బే, V1 కూడా ప్లూరల్ వెర్బ్. సో ఇక్కడ సింగులర్ వెర్బ్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు సింగులర్ వెర్బ్ అప్లై చేయాలి. ప్లూరల్ వచ్చినప్పుడు ప్లూరల్ అప్లై చేయాలి. సబ్స్టాన్షియల్ సీజర్ ఆఫ్ కొకైన్ లో సబ్స్టాన్షియల్ సీజర్ అనేది సింగులర్ కాబట్టి సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయినప్పుడు వెర్బ్ కూడా సింగులర్ అయి ఉండాలి. కావున హ్యావ్ అప్లై చేయడం తప్పండి. ఆ ప్లేస్ లో మీరు ఏం అప్లై చేయాలి? హ్యాజ్ అనే దాన్ని అప్లై చేసుకోవాలి. సో that is the error. Error is there in the second part. Second part lo error కనపడుతుంది. Now question number 6. Yes, every conceivable race and nationality, no problem. Every conceivable race and nationality, yes, had its, no problem, షేర్డ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ అన్నాడు. అది కొద్దిగా అబ్నార్మల్ గా కనిపిస్తోంది. ఇన్ ద వరల్డ్ వార్స్ అది కూడా తేడాగానే కనపడుతుంది. కాబట్టి ఎవ్రీ కన్సీవబుల్ రేస్ అండ్ నేషనాలిటీ హ్యాడ్ ఇట్స్ షేర్డ్ ఆఫ్ కాదు, షేర్ ఆఫ్ సఫరింగ్. షేర్డ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ కాదది, షేర్ ఆఫ్ సఫరింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ వార్స్. నౌ వీ కెన్ రైట్ డౌన్ లైక్ దట్. ఎవ్రీ కన్సీవబుల్ రేస్ and nationality had its share of suffering. That is second part. Second part lo error. Shared of suffering kaadu, share of suffering. Seventh one. She dash him. Filler adugutunnadu. She dash him angrily because he made the floor dirty with his muddy shoes. ఇక్కడ వెర్బ్ వెతుక్కోవాలి మనం. బికాజ్ స్కోల్డ్, స్కోల్డ్స్, స్కోల్డెడ్, స్కోల్డింగ్ ఇచ్చినాడు. సో బికాజ్ హీ మేడ్ అని అన్నప్పుడు ఎస్ వెర్బ్ యొక్క ఎన్నో రూపాన్ని అప్లై చేస్తున్నాడండి? రెండో రూపాన్ని అప్లై చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఏం అప్లై చేయొచ్చు? వెర్బ్ యొక్క రెండో రూపాన్ని అప్లై చేయొచ్చు. సో దట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ స్కోల్డెడ్. ఒక్కసారి స్కోల్డెడ్ అప్లై చేసి చదువుకుందాం. She scolded him angrily because he made the floor dirty with his muddy shoes. She scolded him angrily because he made the floor dirty with his muddy shoes. That is scolded. That is the third option. Scolded and made both are in past tense. Now question number 8. He walked along the road wondering what dash happened and where all the people had gone. ఆల్మోస్ట్ అని మనకి చెప్పేశాడు ఏమైంది, అందరూ ఎక్కడికి పోయారు. ఆల్రెడీ మనకి అక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చేసినాడు. హ్యాడ్ గాన్ ఇచ్చినప్పుడే మనకు అర్థం అవ్వాలి. హ్యావ్ టు అప్లై హ్యాడ్. నౌ హీ వాక్డ్ అలాంగ్ ద రోడ్ వండరింగ్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్, ఏం జరిగింది, అండ్ వేర్ ఆల్ ద పీపుల్ హ్యాడ్ గాన్. ఇదేదో ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితికి సూటబుల్ అయ్యేలా ఉంది. ఎస్, ఇప్పుడు క్లాస్ అయ్యాక నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు అనిపిస్తుంది ఏమనంటే రోడ్డు మీద పోతున్నప్పుడు ఐ వాక్డ్ అలాంగ్ ద రోడ్, ఐ వాక్డ్ అలాంగ్ ద రోడ్ వండరింగ్, ఏం జరిగింది, ఆశ్చర్యపోతూ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ అండ్ వేర్ ఆల్ ద పీపుల్ హ్యాడ్ గాన్. కరోనా వచ్చిన ఈ టైంలో రోడ్డు మీద వెళ్తే ఇదే అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ చదువుతున్నాను చూడండి. ఎస్టర్డే ఐ వాక్డ్ అలాంగ్ ద రోడ్ వండరింగ్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ and where all the people had gone. So that had gone is and had happened is correct. Now question number 9 mitrama. The criminal was dash lest he should escape. Fitted ante bagoledu paadaipoyindi అని అర్థం అండి. వాడి ఉద్దేశం అంటే క్రిమినల్ ని సంకెళ్లతో బంధించారు.
కాళ్ళకి సంకెళ్ళు వేసి బంధించడాన్ని దాన్ని షాకెల్స్ అంటాం. సంకెళ్ళు, షాకెల్స్ తో బంధించడాన్ని ఏమంటారంటే ఫెట్టర్డ్ అంటారు. ఏమంటారు? ఫెట్టర్డ్. సో దట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ద క్రిమినల్ వాజ్ ఫెట్టర్డ్. వాడిని సంకెళ్ళతో బంధించారు, లెస్ట్ హీ షుడ్ ఎస్కేప్, లేదంటే వాడు పారిపోయి ఉండేవాడు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. ఎస్, డ్రైవ్ హోమ్. ఎస్, Mohandas Karamchand Gandhi could drive home the principle of non-violence. Yes, ఆయన నాన్ వైలెన్స్ అనే ప్రిన్సిపల్ ని ప్రజలందరిలోకి చాలా బలంగా తీసుకెళ్లిపోయి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగాడు. పీపుల్ గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ విత్ ద వర్డ్ నాన్ వైలెన్స్ propagated by the Mohandas Karamchand Gandhi. That is the influence of Gandhi on people regarding non-violence. సో హీ డ్రైవ్ హోమ్. సో మనం ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పాము అంటే అది ఎస్ అనిపించాలి, అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి. అలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడాన్ని హీ డ్రైవ్స్ హోమ్ ద పాయింట్ అంటాం. హీ డ్రైవ్స్ హోమ్ ద పాయింట్ అంటే ఎస్, వాట్ ఎవర్ హీ టోల్డ్ దట్ ఇస్ రైట్ అని మనకు అనిపిస్తుంది. హీ డ్రైవ్స్ హోమ్ ద పాయింట్. ఎస్, నరేంద్ర మోడీ డ్రైవ్ హోమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ to everyone. So that, my dear friends, drive home means influence and aర్థం రావాలి. So that emphasize, that stressed, emphasized. Now, question number 11. To end in smoke. ఏదో జరుగుతుంది అనుకున్నాం కానీ ఏం జరగల, అది కూడా స్మోక్ తో ఎండ్ అయింది. టు ఎండ్ ఇన్ స్మోక్. ఎస్. ఎండ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాక్టికల్ రిజల్ట్. ఎస్, కరెక్ట్. And with positive result? No. Die in a burning house? No. Risk everything in a single venture? No. That is end without any practical result. ఏదో జరుగుతుందని ఆశపడ్డాం, ఏదో రిజల్ట్ వస్తుంది అనుకున్నాం, but finally that ended in smoke means that failed. That failed. Now I am going with question number 12. A left-handed compliment. కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాడు కానీ అంత ఇంట్రెస్ట్ కాదు, బాగుందండి అన్నాడు, కానీ ఆ కాంప్లిమెంట్ బాగుందని అనాలి కదా, అనకపోతే బాగోదు అన్నట్టుగా అన్నాడు తప్ప, రియల్ కాంప్లిమెంట్ అయితే హీ గేవ్ ఎ గుడ్ కాంప్లిమెంట్ అని అంటాం కదా. లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ అన్నాడు అంటే ఎస్, ఏదో తేడా ఉంది. చూద్దాం. సటల్ రిబ్యూక్? నో. సటల్ అంటే డెలికేట్ కాదండి. హోల్సమ్ ప్రైజ్? అసలు కాదు. యాజ్ అన్ అంబిగస్ కాంప్లిమెంట్. అంబిగస్, డౌట్ఫుల్ అన్నాడు కానీ అంత ఖచ్చితంగా అనలే. సో దట్ ఈస్ అంబిగస్, having two meanings. ఏదో అనాలి కదా అని అన్నాడు. దట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ కాంప్లిమెంట్, మైల్డ్ కాంప్లిమెంట్ కాదు. ఎక్స్పర్ట్స్ హూ సైంటిఫికల్లీ స్టడీ ఇన్సెక్ట్స్. ఇన్సెక్ట్స్ చదివే వాళ్ళని ఏమంటారండి? ఇన్సెక్ట్స్ గురించి చదివే వాళ్ళని ఎంటమాలజిస్ట్ అంటారు. ఎంటమాలజిస్ట్. దెన్ వాట్ ఈజ్ ఆర్నిథాలజిస్ట్ అంటే వీళ్ళెవరండి? Ornithologist, one who studies about birds. పక్షుల గురించి చదివితే ornithologist. Entomologist studies about the insects. Ornithologist studies about the birds. Pathologist studies about the diseases. And gerontologist, that is studies about old people or old age. Old age గురించి చదువుతాడు gerontologist. That is first one, gerontologist studies about old age, pathologist studies about diseases, entomologist studies about insects, and ornithologist study about birds. Write down. Now Mitrama, question number 14. One who pretends to be what he is not. పైకి చెప్పేది ఒకటి, చేసేది ఒకటి. పైకి అలా చాలా మంచివాడిగా నటిస్తున్నాడు కానీ మంచివాడు కాదు. చెప్పేవన్నీ చాలా గొప్ప గొప్ప కబుర్లు చెప్తాడు కానీ యాక్చువల్గా అది కాదు. సో పైకి ఒకలా ఉంటాడు, లోపలికి ఒకలా ఉంటాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హిపోక్రసీ అంటాం దాన్ని. దట్ ఈస్ అ హిపోక్రైట్. హిపోక్రసీ. పైకి చెప్పేది ఒకటి, యాక్చువల్గా వాడి యొక్క విధానం ఒకటి. Now, pessimist looks at the darker side of things. Looks at the darker side of things. Darker side of things. అంతా నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. వాడిని మనం పెస్సిమిస్ట్ అంటాం.
he looks at darker side of things is called a pessimist, and looks at brighter side, looks at opposite word, brighter side of things is called optimist. Infallible, no mistake, ఎటువంటి తప్పు లేనటువంటిది ఇన్ఫాలిబుల్. నా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కాకుండా పైకి మాట్లాడేది ఒకటి, యాక్చువల్గా ఆ వ్యక్తి మరొకలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని హిపోక్రసీ అంటాం, అటువంటి వ్యక్తిని హిపోక్రేట్ అంటాం. పెసిమిస్ట్ లుక్స్ ఎట్ ద డార్కర్ సైడ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, ఆప్టిమిస్ట్ లుక్స్ ఎట్ ద బ్రైటర్ సైడ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఎస్, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. Write down. Question number 15. A paper, story, poem first written out by hand, చేత్తో రాస్తే ఏమంటారు? That is called manuscript అంటారు. Manuscript, that is not handiwork or handwritten, it is a manuscript. Question number 16. The interview came alive by satellite from Hollywood. It is not came alive, it is came live. The interview came alive by Kadu. The interview came live by satellite. Question number 17. There was little he could do to save his battered reputation అన్నాడు. అలా సేవ్ చేసుకోవడాన్ని సాల్వేజ్ అని అంటాం. దట్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. It is much too important. It is much too important to be made a joke of. Too much, it is much too important, it is too many important, very much important. No, ఇచ్చినదే బాగుంది నాన్న, don't change it. It is much too important to be made a joke of. That is no improvement required. Fourth option. If he wants further help, send him to me. And further means a distance. Further means next. So here it is not farther, it is further. If he wants further help, ఇంకా help కావాలి అనుకున్నట్లయితే send him to me. So that option number 1. If he wants further help. Further means a distance, further means next. He jumped అన్నాడు, on the lake కాదు, jumped into the lake అని రావాలి. That is a second option. He jumped on the lake కాదు, he jumped into the lake. Now question number 21. Some languages are used by a few people. Others such as Mandarin, Chinese and English are spoken by millions. Many people speak two or more languages. They may use one language at home with family and friends and another at work or school. Regional variations of language are known as dialects. One more time. Regional variations of language are known as dialects. The Anglo-Saxons, who conquered Britain at the end of the Roman Empire, spoke a Germanic language which later became English. The Anglo-Saxons, గుర్తుంచుకోండి అన్న, who conquered Britain at the end of the Roman Empire spoke a Germanic language. ఎక్కడ? బ్రిటన్ని కాంకర్ చేసినటువంటి ఆంగ్లో సెక్సాన్స్ రోమన్ ఎంపైర్ చివరిలో జర్మనిక్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడారు. దట్ హ్యాస్ బికమ్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇంగ్లీష్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో? అదర్ జర్మనిక్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్క్లూడ్ డానిష్, డచ్, జర్మన్ అండ్ స్వీడిష్. English also contains French derived words after it was ruled by French speaking kings following the Norman conquest. So there are so many changes and so many inclusions into the English language because of Anglo-Saxons and by the French. Now Mandarin Chinese is spoken by many people. Chala mandi maatladtaru. A person who is good at foreign languages is known as, వాడినే మనం లింగ్విస్ట్ అంటాం. మరి వర్చ్యూస్ అంటే ఏమిటండి? వన్ హూ ఈజ్ స్కిల్డ్ అండ్ టాలెంటెడ్ ఇన్ అన్ ఆర్ట్. ఒక ఆర్ట్లో బాగా టాలెంటెడ్గా స్కిల్డ్గా ఉంటే వాడినే మనము వర్చ్యూస్ అంటాం.
వెంట్రిలాక్విస్ట్, వీడు మాట్లాడడు, వీడి దగ్గర ఒక చిన్న బొమ్మ ఉంటుంది, బొమ్మ మాట్లాడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, వాడినే వెంట్రిలాక్విజం చేస్తున్నాడు అంటాం, వాడినే వెంట్రిలాక్విస్ట్ అంటాం. స్కాలర్ మీకు తెలుసున్న పదమే. నౌ డాష్ ఆర్ రీజనల్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. దేనిని రీజనల్ వేరియేషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ ప్రాంతం ప్రాంతానికి మారిపోతుంటే దాన్ని ఏమంటారయ్యా? డయలెక్ట్స్ అంటారు. వాటిని ఏమంటారు? డయలెక్ట్స్ అంటారు. డయలెక్ట్స్ ఆర్ రీజనల్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ఏ లాంగ్వేజ్. ఇంగ్లీష్ ఆల్సో ఇన్క్లూడెడ్ ఫ్రెంచ్ వర్డ్స్. ఎప్పుడయ్యా? ఆల్సో కంటైన్ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ వాజ్ రూల్డ్ బై ఫ్రెంచ్ స్పీకింగ్ కింగ్స్ ఫాలోయింగ్ ద నార్మన్ కాంక్వెస్ట్ అన్నాడు. ఇంగ్లీష్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ఫ్రెంచ్ వర్డ్స్ before the Norman conquest. That is the third option. 25th, dash is a part of German language. Yes, English is a part of German language, so that German language ఒక part English, so that third option, my dear friends. Question number 1 లో contraband అన్నాం, that means smuggled అని నేర్చుకున్నారు. Question number 2 లో lenient, దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ గా strict నేర్చుకున్నారు. స్కేర్సిటీ అనే పదానికి సినానిమ్స్ నేర్చుకున్నారు. సెకండ్ ఆప్షన్. హీ వాజ్ వెరీ కైండ్ ఎనఫ్ కాదు, హీ వాజ్ కైండ్ ఎనఫ్. ఎప్పుడైతే ఎనఫ్ వచ్చిందో వెరీ అప్లై చేయడం అనవసరం. ఎస్, సబ్స్టాన్షియల్ సీజర్ అనేది సింగులర్ కాబట్టి హ్యావ్ బీన్ కాదు, హ్యాస్ బీన్ అప్లై చేసినాం. అండ్ హియర్ హూ ఇస్ షేర్డ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ కాదు, షేర్ ఆఫ్ సఫరింగ్. షీ డాష్ హిమ్ అన్నప్పుడు స్కోల్డెడ్ హిమ్. హీ వాక్డ్ అలాంగ్ ద రోడ్ వండరింగ్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్. ఎస్. ఆ తర్వాత క్రిమినల్ వాజ్ ఫెటర్డ్. డ్రైవ్ హోమ్ మీన్స్ ఎంఫసిస్. ఎండ్ ఇన్ స్మోక్ మీన్స్ ఫెయిల్డ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కాంప్లిమెంట్ ambiguous కాంప్లిమెంట్. Experts who scientifically study insects is called entomologist. You learnt about ornithologist, pathologist and gerontologist. One who pretends to be what he is not is called hypocrisy and hypocrite. Hypocrite, a paper, story or poem written out by hand, that is called manuscript. The interview came alive kaadu, came live. Yes, you can use always. No error. If he wants further help kaadu mitrama, further help. Here jumped on the lake kaadu, jumped into the lake. By this all the 25 questions of paper number 92 are over. My dear friends, question paper number 92 SSC CHSL Tier 1 is